So yung DMARC, yung domain-based message, domain-based message authentication, reporting, and conformance. Ito yung mga set of guidelines para mapigilan yung pre-texting. So, yun lang siya. Mainly, it's a guideline or set of rules para mapigilan, ma-detect, o ma-address, ma-identify yung pre-texting. So, domain-based message authentication, reporting, and conformance. So, yun lang siya. Para lang mapigilan yung pre-texting na kumakalat. I wonder kung dito sa Pilipinas kung paano ini-implement ito. Yun ang kailangan nating malaman kung meron ko talaga ini-implement ba ng Pilipinas itong DMARC na to. So, yun lang po.